Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Msimu uliopita kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba walifanya mengi sana ambayo watu watayakumbuka. Achana na msimu huu kuweza kutolewa na Jwaneng Galaxy kwa Mkapa, lakini katika msimu uliopita miongoni mwa kumbukumbu ambazo pia kwenye soka vitakumbukwa ni kipigo cha bao 4 kutoka kwa Kaizer Chiefs kule nchini Afrika ya Kusini kwenye dimba la FNB. Baada ya kipigo kile, picha nyingi sana zilisambaa, lakini pia mitandao mbalimbali Afrika na duniani kwa ujumla walitumia zile picha ambazo zilipigwa kwenye dimba la FNB, kwa sababu ni mchezo ambao haukuwa ukiruhusiwa mashabiki kuingia kutokana na janga la uviko 19. Sasa tumempata Sydney Makangu. Huyu ni raia kutoka Afrika ya Kusini, pia ni mwandishi wa habari na ni mpiga picha ambaye alipiga zile picha. Kama uliona shot wakina Nukovic wakipiga header, wachezaji mbalimbali wa Kaizer Chiefs wakiwa katika harakati za kuwania mpira, wachezaji wa Simba, basi zile picha zilipigwa na Sydney Makangu. Huyu anatoka Big Pig Pics, ni website ama mtandao wa habari ama tovuti ya habari ambao inaweka matukio ya kihabari, picha pamoja na maelezo kwa ajili ya kuweza kusaidia wateja ama watazamaji wao ama wafuatiliaji wao kuweza kufahamu kile ambacho wamekiweka. Sasa nataka nikupe taarifa kutoka Kopa Faster. Wao ni mashuhuri sana kwa ajili ya huduma za kukopesha fedha. Wanakopeshaje na kuna aina gani ya mikopo? Wao Kopa Faster wana neno. Kopa Faster Microfinance ni taasisi ya kifedha inayojishughulisha na utoaji mikopo, na tuna aina mbalimbali ya mikopo yetu. Tuna mkopo ambao unaitwa mtaji pap. Huu ni mkopo kwa ajili ya wajasiriamali kwa lengo kuu kukuza na kuendeleza biashara yake. Lakini pia tuna aina nyingine ya mkopo unaitwa nivushi. Huu ni mkopo unaowalenga wafanyakazi kutoka kampuni binafsi. Huu mkopo unatolewa kama mshahara wa awali au kwa Kiingereza tunasema advance salary. Ili mfanyakazi aweze kunufaika na mkopo wetu, sisi Kopa Faster tunaingia mkataba na kampuni husika, na hapo ndipo mfanyakazi anaweza akapatiwa mkopo. Au unaweza kutembelea ofisi zetu zilizoko Mikocheni B, barabara ya Rose Garden. Kopa Faster, familia huru, tukue pamoja kiuchumi. Baada ya Kopa Faster niko na mwenzangu hapa. Unjani? Nyapila baba. Shap. Show. Eitera. Isayawena. Karibu Tanzania. In English you can say welcome Tanzania. Thank you very much. Tell us your background. For me, first of all, I started working as a photographer, I think 2007. And then already in 2008, I attended my first AFCON in Ghana, which was won by, I think, Egypt beating Cameroon in the final. I think Rigo Beseng was still playing. Ever since then, I've done, I think, about 10 to 12 AFCONs, and I've done about 6 or 8 CAF Champions League finals. So working for CAF, it's always been a very challenging, but at the same time exciting opportunity, because you get to travel the breadth and length of Africa, the continent. So it's a very interesting job, and because when you have a passion to do photography and to travel on all the corners of Africa, it makes it easy and it makes it very exciting for one to always looking forward for another adventure to conquer Africa. What are those challenges? Some of the challenges, mainly because in our line of work it's internet, because without internet you cannot get your work quickly and faster to outside the world, because without internet your work, you can have a great shot, but for you to keep it in your laptop and without even posting it or sending it through the wire so that everybody can see it, sometimes it's useless, and there's no use in posting your today's work tomorrow, because that time has passed.
So rather share what is happening now to the world so that everybody can also appreciate or paint a picture to whoever who doesn't have a television or who's traveling but can have a cell phone, they are able to be online. Do you know Senzo Mbasa Mazingisa? Yes, Senzo. I've worked with Senzo while he was still administrator at Platinum Stars, and then he moved to Orlando Pirates, where we did a lot of CAF Champions League work with him while he was an administrator at Pirates. So I know Senzo very well. First of all, he's a very professional person, and then he loves what he does, and then he shows hunger and passion in everything that he does. He's very unique. He's a very honest person, and then what you see is what you get. He's all about hard work, and then he doesn't cut corners. That's what I love about him. And for where he is today, I'm not surprised because he has done well and he works very hard. Because there's a saying that there's no substitute for hard work. Yeah. When Senzo came to Tanzania for Simba, and nowadays he works for Yanga. Tell us, any difference between that you see? I think where he was, you could tell they achieved whatever they achieved, and then now Yanga, you can see there's a difference. Yanga is more professional. Yanga wins more things now. I think he won a medal not recently with Yanga. So there is success where Senzo is an administrator on. Tell us your experience in CAF Champions League, especially in the first leg of Simba against Kaizer Chiefs in FNB. It was a very difficult game, that one, because I think it was a semi-final stage, if I'm not mistaken, first leg of the semi-final. And Chiefs have never been in that stage before. Actually, they have never been out of a group stage before. And Simba had already a very impressive run in the last year's CAF Champions League, and then they beat Al Ahly here at home. So for them to go away first and then be beaten 4-0, everybody was shocked because we couldn't. Nobody expected that from Simba to concede 4 goals and without even scoring at least one. So, but they relied on their home form because at home they can beat anyone that comes here. They showed against Al Ahly, and then they also showed against Chiefs. But with Chiefs, I think time ran out for them. If they only had another 2 or 3 minutes added on that time, they would have scored the 4 goals and then took the game to penalties, and I'm sure they would have won it. What was the Simba's weakness on that game? Yeah, it was too many goals. I think the altitude killed them in Joburg because it's very high, the altitude. When you come from a city where from the coastal city where there's sea. When you come to Joburg, it's very high, the altitude, and if it will kill you, the altitude. I think that's one of the factors that they suffered, and then the game was at night, and I don't think I've never seen Simba play at night. They usually play in the afternoon on the heat, and that's their strength in playing in the heat. And then Chiefs put them to play in the evening where they watered the pitch and the pitch was wet. So I think that's where Simba were not comfortable. What were the comments of the South Africans? That comment, nobody wanted to celebrate because they knew Simba are very strong at home, and they can score 3 to 4 more goals. They showed against Al Ahly, and then everybody was skeptical to celebrate first because we didn't know what was going to happen in the second leg here in Tanzania. The comment of South Africans after second leg's results? The comments were, people were not happy. Even the famous Chiefs fans were saying, hey, Chiefs were very lucky to come away there with the win.
And then a lot of praise was praised to the young goalkeeper Bruce Vuma, who made tremendous saves on the day. So people were just, they were happy but also reserved, because they knew luck was on Chiefs that day, and then bad luck was on Simba the other day. Simba nowadays, there is no Clatous Chama from Zambia. There is no Louis Mixon from Mozambique. Tell us your comment on it. I think Simba have not replaced those players that they lost. And then for them, by not replacing those players, I think they've broke the momentum that they had, that pushed them to the semi-final stage on the previous CAF Champions League. So I think they need to find a replacement so that they can continue with the chain that they have and the confidence of the other players, so that they can push to even greater heights this season. Simba, they have Bernard Bolson, they have Peter Banda from Malawi, Kanute from Mali, and other players from different countries. What are your comments? I think every team goes through a slump, but once you find the root of the problems that are occurring, you usually get your momentum back. So every team goes through a certain patch. It's normal, it's football. That's why we love this game, it's football. It's not predictable, anything can happen. So some teams start very on a high and then they decline somewhere, somehow in the middle, and then again they pick up. Others start slow and then they gradually go up. So I think it's normal, but I know Simba, as big as they are, they will find a way and then they will rise again. What was the feedback of your picture from FNB? Usually, for me personally, I was not happy because I think I was because sometimes I'm very tough on myself. So I felt my work was just average, but I was surprised when other people said I did a good job. So then I came to myself and said, then you did not do that bad, because other people outside are appreciating what you did on the match. Usually we need to file 80 or more. That's the basic standard, because we need to supply CAF as well. So you need to, first of all, you need to do warm-up. It's a basic rule, warm-up. Team pictures, team lineups before the start of the match. The action of the coaches when they are angry or reacting to or issuing out instructions to the players on the pitch, and then purposefully what's happening. So basically you need to tell a story of what's happening in the match. So that's how I look at photography, and that's how I've been taught photography. You just need to freeze those moments that will tell a story to the next person that was not at the stadium, because usually now in South Africa we're still playing games behind closed doors. So you just need to tell a story on what happened for the person who did not have an opportunity to come and watch or witness the game. Tell your people anything you like the most in Tanzania. Engikubonile la eTanzania ukuthi abantu baphathana kahle and abantu banomusa kakhulu, and akunasiphithiphithi esingako. Wonke umuntu uyayazi ukuthi kumele ayenzeni, and akekho umuntu olihlaza or rude towards omunye umuntu. Everybody baya-welcome, wonke umuntu uhlala jabulile nje la eTanzania. Yilokho nje engikubonile. Awe. Bwana anaitwa Sydney Makangu, huyu ni raia kutoka nchini Afrika Kusini. Anakuambia Tanzania ni nchi nzuri. Alivyofika amekutana na ukarimu wa aina yake. Yoyote unayemuuliza bwana anahitaji kwenda sehemu fulani na kuelekeza, yoyote unayekutana naye ni rafiki, yoyote unayezungumza naye ni mtu mzuri, na miongoni mwa vitu ambavyo amevipenda Tanzania ni sehemu ya amani kabisa. Lakini pia
Tumezungumza vingi na mengi, tumezungumza kuhusiana na kiwango cha Simba kwa msimu uliopita na msimu huu, na amekuambia kwamba Simba wamewauza Chama, wamemuuza Luis Mixon, lakini hawajapata replacement ya wale watu ambao wamewauza. Mbali na hayo, tumezungumzia kuhusiana na kazi yake ya upigaji picha, changamoto anakumbana nayo katika shughuli yake ya upigaji picha, uandishi wa habari picha. Pia vile vile tumezungumzia historia yake, walau kwa uchache tumepata kumfahamu toka mwaka 2017 alivyoanza kuripoti michuano ya CAF na kuweza kupata uzoefu katika kazi yake pamoja na matukio mbalimbali. Naitwa Somba, hii ni Soka Base ya Dar24. Kopa Fasta wao ndo wameshikilia show, nyuma ya kamera naitwa Poa Baisa. Mpaka wakati ujao, bye bye. Mbali na huduma ya Nivushe, tuna huduma ya wadau. Huduma ya wadau ni huduma inayopatikana kwa mawakala ambao tumewaweka katika maeneo tofauti tofauti, ambao hufanya huduma ya usajili kwa wahitaji wa mkopo, ikiwemo wajasiriamali wadogo na wakubwa, ambao lazima ufike kwa wakala uweze kufanyiwa usajili ili uweze kupata kadi yako ya Kopa Fasta na kuweza kujipatia mkopo. Pia tuna mkopo wa pesa kwa dhamana ya kadi ya gari yako. Kwa wateja wote wanaomiliki magari, mnakaribishwa sana ili muweze kujipatia mikopo hii kuanzia milioni 1 mpaka milioni 10 kupitia kadi ya gari yako. Au unaweza kutembelea ofisi zetu zilizoko Mikocheni B, barabara ya Rose Garden. Kopa Fasta, familia huru, tukue pamoja kiuchumi. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.